Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Happy Women's Day, ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe Television on midday bilingual edition for news. We live from Douala, Cameroon's economic capital city, Équinoxe Central News Desk. Go first in the French language with La Flessigné. Bon après-midi. Bon après-midi, Formi Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue au journal bilingue sur Équinoxe Télévision. En ouverture, un homme, Hassan Kano, a été retrouvé mort dans un ascenseur mercredi dernier à Douala. Le défunt aurait passé la porte palière sans se rassurer de la présence de la cabine. Sa chute, supposée accidentelle, a été fatale. Les détails dans ce reportage de Jtb 12H d'Alaschana. Ils s'appelèrent Hassan Kano. Âgé de 50 ans, cet homme a trouvé la mort dans l'ascenseur de cet immeuble, situé au lieu-dit Commando dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. On a perdu notre frère dans l'ascenseur. On nous a dit que c'est notre frère qui a appuyé l'ascenseur. Et quand l'ascenseur est venu, c'est venu sans pied. C'est là-bas que l'ascenseur s'est ouvert, il est entré. Sans se rendre compte parce qu'il était concentré au téléphone. C'est le lendemain du jour qu'ils nous ont appelés à 11 h. À la maison familiale, l'ambiance est empreinte de gravité. La douleur des proches d'Hassan est d'autant plus profonde qu'il reste dans l'attente des circonstances exactes du décès de l'infortuné. Le rapport qu'on nous a remis pour mon frère, le rapport disait qu'on a déposé le corps à la morgue à 19h30. Quand nous sommes arrivés alors à la morgue, on s'est rendu compte que le corps était déposé à la morgue à 2h02. Donc nous, on se demandait où était le corps de 16h57 à 16h02. Il est quitté du 8e niveau pour se retrouver au rez-de-chaussée, d'après ce qui nous a été rapporté. Et on n'a pas vu de sang. La seule chose qu'on a vue, c'est un téléphone brisé et une chaussure en dessous de l'ascenseur. Un homme d'affaires, Hassan est parti de Yaoundé pour Douala et devait retourner au plus tôt. Son retour n'aura pas lieu. Nous avons retrouvé le corps dans un état très critique. Le visage est inexistable, le crâne dehors, le dos fendu. La brigade des recherches de Douala 1 a ouvert une enquête sur les conditions précises du décès. En attendant, l'ascenseur incriminé a été placé sous scellé. Les responsables de l'immeuble sont muettes face aux médias. Après ce reportage de Clarisse Photo, parlons à présent de la Journée internationale des droits de la femme. Une rencontre a été organisée à la mairie de Douala 3e pour discuter de l'égalité de sexe entre la femme et les hommes et l'autonomisation des femmes dans la société. Le reportage est signé Jtb 12H. D'après le Forum économique mondial, le Cameroun se classe au 138e rang sur les 156 pays évalués en ce qui concerne l'égalité des sexes. Une position qui ne joue pas à la faveur de la femme et de la jeune fille. Un garçon qui a appris à faire la lessive quand il était enfant, à repasser, à faire la cuisine, demain il pourra aider son épouse. Ce n'est pas une égalité de force, c'est une égalité de droit. C'est-à-dire la femme a un bac plus 5. En entreprise, on paye le bac plus 5 à 500 000, l'homme a bac plus 5, à travail égal, diplôme égal, salaire égal. L'égalité de sexe contribue à cet effet à l'implication de la gente féminine dans divers secteurs d'activité, dans le but de briser les stéréotypes sociaux. Yumbi Ornella, leader associatif, met l'accent sur la sensibilisation tout azimut des femmes pour un changement effectif en ce qui concerne leur considération dans le cadre social. Victimes de cancer de sein. J'appelle tous ceux-là qui ont été victimes de cette maladie ou d'autres maladies et qui stressent, qu'il faut éviter le stress pour pouvoir
engagés pour pouvoir avancer et prôner cette égalité dont on parle. Ce n'est pas la force. La rencontre avec les femmes de la métropole économique a également été le lieu d'entretenir ces dernières sur le rôle qui est le leur, tant sur le plan social, éducatif qu'entrepreneurial. Éduquer une jeune fille, c'est éduquer toute une nation. Nous avons besoin, n'est-ce pas, que les femmes s'engagent de plus en plus dans l'entrepreneuriat, dans l'économie, n'est-ce pas? Que ce soit l'économie inclusive, que ce soit l'économie en général. Il est question de faire comprendre à la femme ou à la jeune fille qu'elle n'est pas exclue du circuit. Environ 50,6% de la population du Cameroun est constituée de femmes. Leur pleine participation dans la vie sociale est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable. Toujours dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, une rencontre a été organisée dans le département de la Menoie. Elle a réuni les femmes déplacées internes de ce département ainsi que les acteurs de la société civile au cœur des échanges, la lutte contre les violences basées sur le genre. Compte rendu de Vigilante en fac. Au centre de promotion de la femme et de la famille de Tchang, des femmes en situation de vulnérabilité et déplacées internes installées dans le département de la Menoie prennent part à une causerie éducative sur des thématiques touchant les réalités de leur quotidien, comme le viol et les violences basées sur le genre. Depuis le début de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a une certaine précarité socio-économique qui est expérimentée dans ces zones et également dans les départements environnants. Et on se retrouve avec des femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre, victimes de violation de leurs droits fondamentaux. Une activité qui, d'après les participantes, intervient dans un contexte où leur ignorance avait favorisé des actes abominables. L'enfant de ma soeur a grossi sa tante. Vraiment, ce n'est pas bien de mélanger les filles et les hommes dans une même chambre. À partir d'aujourd'hui, nous avons su qu'on ne doit plus mélanger les enfants n'importe comment, disant l'enfant de ma tante, ma grande sœur. Donc c'est y a un mariage qu'on est en train d'organiser sans toutefois connaître. Au cours de la rencontre, ces femmes dont plusieurs ont reconnu avoir déjà été au fait de ces actes abjects au sein de leur famille ou dans leur entourage, ont été invitées à ne plus se taire, mais à dénoncer les auteurs auprès des autorités compétentes. En plus de la causerie éducative, cette activité organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme a également intégré une formation visant à autonomiser les femmes cibles. Ce projet BioFA s'inscrit aussi dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afrique centrale. Cet agenda-là est porté en Afrique centrale par le consortium Femmes, Paix et Sécurité. Sur les femmes ainsi formées, les organisateurs de cette rencontre entendent s'adosser pour réduire les cas de viol et violences basées sur le genre et atténuer les misères des femmes en situation de vulnérabilité. Un public reportage dans ce journal. En ce mois dédié à la femme, Ecobank, via sa plateforme Elevate, veut propulser les femmes porteuses de projets. L'entreprise a récemment rassemblé dans son agence à Bonanjo les femmes entrepreneurs. Regardons. La femme, elle occupe une place centrale dans les initiatives de développement d'Ecobank, notamment à travers sa plateforme Elevate, qui propose un accompagnement privilégié aux entreprises féminines grâce à des formations, du mentorat, mais aussi et surtout des solutions de financement. Afin de renforcer son engagement en faveur de l'entrepreneuriat féminin, Ecobank a lancé Elevate, une évolution majeure de son programme. Elevate est ce programme-là qui est axé sur la femme et qui a été créé par le groupe Ecobank en vue de la promotion de l'entrepreneuriat féminin par la mise à disposition des produits et des services qui sont d'une part financiers et d'autre part non financiers. Ecobank met un point d'honneur à soutenir ses entrepreneurs et à encourager celles qui n'ont pas encore rejoint le programme à découvrir les nombreux avantages que celui-ci offre. La plupart des femmes entrepreneurs aiment rester entre eux dans les tontines. Les tontines, c'est très bien, mais il faut que les tontines évoluent aussi avec le temps. Je dis n'importe quoi. Vous avez une tontine, vous cotisez ensemble 10 millions.
vous ne faites que partager ces 10 millions entre vous. Donc, en fait, nos 10 millions ne grandissent pas forcément. Il faut décider qu'au cas où nous avons ces 10 millions qu'on est en train de se prêter entre nous, peut-être il faut garder, je dis n'importe quoi, investir 5 millions dans les titres. Ça vous donne deux sources des intérêts. Vous avez les intérêts qui émanent de cette loan, les prêts que vous êtes en train de donner entre vous, mais vous êtes en train de donner un footprint à l'association avec l'ouverture des comptes qui est en train de s'investir dans les titres. Celles qui font déjà confiance à la banque saluent un partenariat fructueux, marqué par un accompagnement sur mesure et des solutions adaptées à leurs besoins. Cet événement vient une fois de plus réaffirmer l'engagement d'Ecobank à travers la femme, pilier du développement économique et social. Ça fait 1 an que Madame le ministre était là pour l'inauguration de cette agence et ça a évolué, on est allé à élever 2.0, ce qui fait qu'on prend en compte tout le monde, c'est inclusif, on prend en compte tout le monde et nous ne pouvons qu'être contents, nous pouvons être fiers de ce que ce programme est en train d'évoluer. Ce nouveau programme va permettre de prendre en charge toute notre cible. En plus des PME, les artisans vont être pris en charge, les acteurs de l'économie sociale également, donc même ceux qui constituent le secteur informel. Dans l'avenir, Ecobank ambitionne d'apporter encore plus de flexibilité, d'écoute et d'innovation aux femmes entrepreneurs pour favoriser leur essor. Parce qu'à la fin de la journée, votre réussite sera également notre réussite. Rendez-vous dans les agences Ecobank. Orange Cameroun fait de nombreux gagnants dans la région de l'Ouest Cameroun. L'entreprise de téléphonie mobile a récompensé ses fidèles abonnés dans la ville de Tchang et de Bamenjou en leur offrant de nombreux lots. Regardons. Souriant au volant de cette magnifique voiture, cet habitant de la ville de Tchang vient de voir son rêve d'être propriétaire d'un véhicule flambant neuf se réaliser grâce à Orange Cameroun. C'est un grand soulagement pour moi parce que je pensais que c'est l'affaire des autres. Et Dieu merci, on m'a annoncé que j'ai été le gagnant. Jusque-là, je n'étais pas convaincu. Et par la force des choses, de fil en aiguille, nous voici lors de la cérémonie de remise officielle des clés. Une cérémonie qui a mobilisé sur la place des fêtes de Tchang, dans un décor des grands jours et une ambiance de fête, les autorités de la ville, les responsables de l'entreprise de téléphonie mobile, ainsi qu'une foule de curieux venus constater de même la magie qu'opère Orange Cameroun dans la vie de ses abonnés, comme cette dame gagnante de la somme d'1 million de francs CFA. J'ai reçu un appel d'une dame, j'ai oublié son comment elle s'appelait, venant de Douala, me disant que j'ai gagné 1 million de francs, et que c'était un fake, puisque j'avais les gens devant moi, j'ai dû me rapprocher. Et après, une autre dame m'a appelé venant de Bafoussam, me disant aussi la même chose, que j'ai gagné un chèque de 1 million de francs. J'ai dit, madame, tenez, vous êtes en train de m'importuner puisque je suis avec le client. Elle a insisté. J'ai dit que laissez-moi votre numéro, je vais vous rappeler. Ensuite, c'est le directeur général de Bafoussam qui m'appelle, me disant aussi que j'ai gagné un chèque d'1 million. J'ai dit, monsieur, je ne suis pas intéressé. Pas tellement désolé. Il dit, mais madame, nous sommes sérieux, c'est Orange qui vous appelle. Comme à Tchang, une ambiance de fête a également régné à l'esplanade de la chefferie supérieure Bamenjou, où Orange Cameroun a également remis des chèques de 100 000, d'1 million et de 5 millions de francs CFA, ainsi que 3 motos et plusieurs autres lots à ses fidèles abonnés de cette localité. Je consomme beaucoup de forfaits data et beaucoup de forfaits Orange. J'en consomme beaucoup parce que je travaille beaucoup avec WhatsApp et j'utilise beaucoup les data Orange. Ces nombreux gagnants n'ont rien fait de spécial, sauf de souscrire à leur forfait ou effectuer d'autres transactions à travers un de ces différents codes. Si tu veux faire ton transaction Orange Money, il faut composer 10 150 10 et tu continues avec les types de transactions que tu veux faire. Si tu veux faire ton activation des data, il faut composer 10 111 étoile 1 et tu continues. Donc, c'est facile. Lors du Chopin Festival du peuple Bamenjou, Orange Cameroun réserve beaucoup de surprises à tous les visiteurs, consommateurs de ses produits. Orange Cameroun a 25 ans. Ici à Bamenjou, il y a beaucoup de clients Orange et le réseau est plein partout. Ici, on a 4G,
ce qui est très bien pour notre population, de communiquer en voix et en data. Il y a aussi nos partenaires Orange Money qui sont en proximité des points de service. Nous sommes proches de nos clients et on veut donner le meilleur des services parce que nous sommes là pour leur donner des services. Toujours proche de ses consommateurs, Orange Cameroun, à travers les différentes campagnes en cours, démontre qu'elle reste une des meilleures dans le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun. Fin de la première partie du journal. La suite en anglais, c'est avec vous, Formi. Yes, Lafay Signé, thanks. Ladies and gentlemen, we're happy you're joining us in a second segment. We're starting on human interest to say that family members of a visiting economic operator who died in a lodging facility in Kolmondo in the Douala 2 municipality are raising doubt as to what led to his death, as narrated by management of the lodging facility. It is alleged that he died inside a lift falling from the 8th floor, as reporter Innocent Aze tells us in the following report. Muslim family in the Commando neighborhood Douala is devastated by the tragic death of their brother and son, 50-year-old Hassan Aoudou Kano, in a lodging facility, St. Anthony Plaza, on Wednesday evening. Hassan Aoudou, who arrived in Douala from Yaoundé for his business affairs, reportedly died while trying to use the elevator to descend from the 8th floor to the 1st floor, as his sister, who watched a footage of the surveillance camera, explains what she saw. We saw a man commanding the elevator several times. He had a face cap covering his face, so we don't know if it was our brother. When the elevator opened, he entered while manipulating his phone. According to an investigator, the elevator came without its cap, so he somersaulted and died. Sans se rendre compte parce qu'il était concentré au téléphone. A report the doubt, suspecting a murder case. Je ne sais pas, moi je n'ai jamais entendu ça. I know people die in the elevator, but I have never seen or heard an elevator coming without its cap or floor space. We didn't even find blood on the scene. Again, our brother last wrote us at 5:17 p.m. but the camera shows the incident happened at 4:57 p.m. Reports of the investigator says they took his remains to the Lakentini morgue at 7 p.m. While at the hospital, record shows they received his body at 2 a.m. So you can see the facts are not corresponding. There is certainly something fishy. Si c'est à 19h, si c'est à 2h, 2 minutes, où était le corps de notre frère? Upon receiving their brother's corpse, his face was disfigured, his skull shattered, and his spinal cord broken. We have decided not to stop at this. We will take the case to court for justice to prevail. The case is in the hands of officials of the Bonanjo Research Gendarmerie Brigade. Sad indeed. We're staying on human interest to say that an 11-year-old child has been discovered dead in their family residence in Bepanda, that's in the Douala 5 municipality. The 11-year-old child, identified as Rafael by family members and inhabitants of these parts of the Douala 5 municipality. It is alleged that the young man was afraid of being scolded by the parents after the teacher sent a video of him with a stolen 2,000 francs note to the parents from school. Rafael returned from school and did not meet the mother in the market as a routine. Family members began a search for him and only discovered his lifeless body hanging in a toilet in their family building. An investigation has, however, been launched, as neighbors tell us. Listen to one of them in the following extract. And I will be proposing an extract of one of the neighbors who said they learned that Rafael was afraid of being scolded by the parents after an incident in school yesterday. I was at my office when I heard shouting, and one guy came and told me that you are seated here, something is happening at your neighborhood, so I decided to come and verify what's going on. When I arrived here, I was told that this young man had a problem in school. I don't know when. They said he stole money, and the teacher decided to tell his mom. When he came back from school, he decided to hang, like he took a rope and hung himself, and he degenerated to his death. But we don't know if there are other stories behind that. But that's just what we can know for now. But maybe after investigations, we can get proper
details as concerning what led to his death. In deep shock. We are leaving Douala and the littoral region to the Far North region, where some 43 bags of cannabis and hard drugs have been destroyed by officials of the Far North Gendarmerie Legion. Reports from the Far North region say that the bags were seized in September in a special operation headed by the commander of the Gendarmerie Legion in that part of the country. Esie Lucy Liengo is the lady on this story. In the fight against drug trafficking and the high rate of insecurity in the Far North region, 43 bags of cannabis have been destroyed. The operation was led by Colonel Joseph Desiré Ngele, commander of the Far North Gendarmerie Legion. We have just put fire on about 43 bags of cannabis that we have seized in special operation in Marwa in the 17th of September 2024, and we went there to destroy it because it could have been used to be introduced in the consumption circuit. The 43 bags of illegal drugs were intercepted from alleged drug traffickers ready to be sold in the black market. In the bags, security forces also discovered other illegal substances. And also we have in the bags, we had some bags of tramadol, which have been sold in the town of Marwa last month in February. Following thorough investigations carried out since September 2024, the hard drugs were presented to administrative authorities on March 6, 2025. The Secretary General at the Governor's Office, representing the Governor of the Far North region, calls for the vigilance of the local population. And to sensitize the population that they should collaborate with the security forces and the administrative authorities so that we may continue the fight against criminality, and we should be sure that these kind of bad substances may not go through our youth and different terrorist groups and so on. Meanwhile, security forces say the fight against drug trafficking continues in the Far North region. And we're staying in the Far North region to say that following the killing of researchers by villagers in our village in this Mayo-Chanaga division of this region of Cameroon, Cameroon's trade union of researchers are raising their voices, first blaming the government for what they say is the government's absence in financing research. They think that this absence contributed to the incident in the Mayo-Chanaga division. Just like the syndicate of researchers in Cameroon, civil society actors are also blaming the barbaric and the devastating acts that occurred in that part of the country. Most of them who spoke to Lucy Liengo blamed the villagers and even the traditional ruler of the village for the unfortunate incident. We have more in her report. One was a lecturer at the University of Garwa, while the others were students preparing to defend their PhD program. They were at the Center of Geological and Mining Research in Garwa, and while on a research mission at Soledad in the Far North region, the unfortunate incident happened. They were mistaken for terrorists and burned to death. A situation that has left colleagues and friends in shock. Dr. Alban Gachu is the president of the Researchers Syndicate in Cameroon. He doesn't understand why this had to happen when the audio that circulated on social media indicates the victims presented themselves alongside a research guide. Disappointed, he goes further to say the senior divisional officer in his recent release added salt to injury by describing the researchers as unidentified individuals. For one cannot go for a research mission without his identity cards, while on the other hand, many criticize the efficiency of these vigilantes put in place by the government to ensure security in this area. This is the case with civil society actor Nzium Emmanuel, who believes the vigilantes lack proper training. There should be clear order that they should not execute. So I think this is one more atrocity
very dangerous, that can go further to tarnish the already tarnished image of Cameroon. A situation that has come to expose the different challenges faced by researchers in Cameroon, that of securing funds, safety and security risk, potential impacts on data collection and analysis. He adds that the authorities should provide financial means for research projects in Cameroon. Meantime, they urge the government to carry out proper investigations to the incident. I'm calling on the boss of the national security to pop into this affair with immediate effect and clarify and edify Cameroonians as to what happened. He thinks the investigation should be independent because the outing of the STO qualifying the researchers as unknown individuals is annoying. You know, as you got in her report, the researchers were confused for members of the Boko Haram terrorist group that has been operating in the far north region of Cameroon since 2001. But now, the far north region has got a similarity with the English-speaking regions of Cameroon, at least the insecurity stemming from an armed conflict in the northwest region of Cameroon, an AK-47 rifle and some other harmful equipment, including 2 commercial motorcycles believed to be used by criminals and armed individuals, were confiscated by villagers of Nja. Nja is a village in Bengwe subdivision. The villagers also arrested or caught some individuals, presenting them to administrative security officials in that administrative unit. This and other interesting human interest stories in the northwest region of Cameroon are compiled by Semantic and Gabriel. 2 commercial motorbikes and a gun were some of the items seized by inhabitants of Nja village in Achatugi, Momo division of the northwest region from a group of armed bandits who allegedly wanted to kidnap a businessman in Nja village. Thanks to the vigilante committee, one was beaten to death and another captured alive, but he says he was innocent. I was hired by some guys and wasn't aware of their mission here in Achatugi. They had promised to pay me 20,000 francs CFA, only for me to be caught that I was an accomplice. But I am innocent of the accusations. The mayor of Mbengwe, accompanied by the commissioner of the public security alongside brigade commander, thanked the population for their efforts. Even the administration, they are quite aware that a gang of bandits came to launch an attack in Acha, and one was caught in the night. Now, when one was caught, and the population wanted to preserve the life of that one, but because of the atrocities, past atrocities that have been committed in Acha, as we are talking now, there is one of them that had been knifed, and it's just by God's grace that he survived in the hospital. We have taken the bold step to come and actually comfort the people of Acha who had received regular attacks from these unknown gunmen. We're going to hand them to the SDO right away so that the administration is in the best place to take further measures to see that the lives of the people of Acha are secured. Unfortunately, some of the gang members managed to escape. At hospital roundabout, a taxi has been damaged by commercial motorbike riders. It is alleged that the taxi that had 4 men inside dragged a bag from a female passenger who was inside the cab. Because the commercial motorcycle riders were unable to lay their hands on the 4 men in the car who were arrested by security forces, they destroyed the taxi at hospital roundabout. At Mobile Nkwen, a businessman who was wounded after a shootout has given up the ghost while in hospital. Pa Binam, as he was fondly called, received a bullet on his stomach when a gun battle occurred Thursday night in Bamenda. And the International Women's Day is also being beautifully commemorated across Cameroon. And at the eve of this International Women's Day, EcoBank Cameroon launched a bigger, better, and a more inclusive version of the Elevate program, which was launched a year ago, known as Elevate 2.1. This new branch is dedicated for women entrepreneurs
and women-led businesses to bridge the financial gap to help women reach their full potentials. The details in the following report. After the launching of Elevate a year ago, the Pan-African Bank, Ecobank Cameroon, presents to its public and clients the new Elevate branch. It's just more than a banking initiative. It's about our commitment to gender equality and sustainable development. It's about fostering inclusive economic growth and closing the gender gap. Elevate is a bigger, better and more inclusive program dedicated for women entrepreneurs and women-led businesses to bridge the financing gap and help the women reach their full potentials. Today we are not only celebrating the anniversary, but we are launching the upgraded version of Elevate, Elevate 2.0, which is more inclusive. You know, the initial original version was very focused on the small and medium-sized enterprises. And given the impact that it has had, we thought it's important to include the small startup individual as well as the big corporate names in various ways. And also to include those who are not yet formal. They have great ideas, they have an initiative going, but they have not yet formalized their business. For the launching of the new Elevate branch, Ecobank Cameroon organized a symposium with prominent women business leaders like Aisha Nukti Kaji, Elizabeth Kwem, Epuz Ngwate, who shared inspiring stories, valuable insights and practical advice on the topic building networks, the importance of mentorship and support for women in business. So excited because the program that was presented to us today is amazing and it's touching grassroots communities. As a leader of an association that works with women, I feel like this is a big and good package for them because it really goes down to grassroots community. We want women to feel empowered by all of these packages that Elevate is offering today. So I am satisfied because I feel like the questions we've been asked when we go to the field, like how can Elevate help us, how can Elevate empower us, or how can we grow with Elevate? I think Elevate 2.0 is the answer to all of these questions we've been receiving. According to the representatives of the government, Ecobank Cameroon's Elevate program is determined to help the women reach their potential, grasp business opportunities and become both scalable and sustainable. It's been a year since the minister was here for the inauguration of this program and it has evolved. We went to Elevate 2.0, which makes it inclusive, and we can only be happy and proud of what the program has evolved. This new program will allow us to support our entire target. In addition to small and medium enterprises, people will be supported, the actors of social economy as well, and even those who constitute the informal sector. Le secteur informel. With Elevate, Ecobank Cameroon reaffirms their commitment to empowering women in business. And that brings us to the end of this edition of News in French and English on Équinoxe Television. Thanks immensely for your keen attention. Still with Équinoxe, interesting programs continue on your #1 channel. Up next, you shall be having the Pigeon Debate News with Ambassador and his guest. The next edition of News is at 8 p.m. à Bilingual Newscast. La Flèche, on se voit à 20h. Exactement, formé Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe en régie. On se retrouve à 20h. Nous sommes tout de suite. Ce sera le Petit News avec Ambassador.